welcome again Father Vladimir to our parish. Father Vladimir is the priest in the village of Davidova, and I've asked him to speak to us just a little bit about what life is like in the village there. So I'm going to try to videotape the presentation, so if we could get what we're going to get, and then try not too much to get up after that, so that we can have a good view of Father Vladimir as he gives his talk. So the talk will be given in Russian, and John Hill will translate. So if we begin to speak Russian, don't be frustrated. The English is coming, I promise you. All right, so people are up and getting their last bites, and I understand that. As soon as people have a chance to sit, then we will begin. So, without any further ado, I will turn it over to Father Vladimir. Thank you, Father, for being here with us, and we look forward to hearing what you have to say. And we'll have to stay quiet. Please. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, brothers and sisters. Good afternoon. I'm very glad to see all of us. Все, что здесь вижу, очень похоже на Россию. The scene here is very much like what I see in Russia. За исключением маленьких деталей. Except for one minor detail. Все так же, как у нас в России в храме. На службе и после него. Everything like at the service and after in Russia. Очень радует, что у вас много причастников на службе. I'm glad to see you have a lot of people take communion. Для меня, как для священника, это говорит о очень вашем серьезном подходе к вере. It says to me as a priest about your serious relationship to the faith. Понимаю, что во всем мире, в Европе, в России, в том числе, сегодня это проблема. All around the world, in Europe and America, this is the problem. Очень радует, что где-то люди живут во Христе серьезно, глубоко. And I'm happy to see that people are living with the faith seriously and deeply, profoundly. Ну, я не знаю, я, во-первых, не ожидал, что я буду выступать. I didn't expect to make a speech today. В таком формате. Like this. Но давайте будем импровизировать. Okay, let's improvise it. И сначала я чуть-чуть расскажу о нашем истории нашего прихода. To start with, I'll tell you a little bit of the history of our parish. А затем я буду с радостью готов ответить на все ваши вопросы. And then I'll be glad to answer any of your questions. История нашего прихода очень типична для всех современных приходов сегодняшней России. History of our parish is pretty typical for today's Russia. На протяжении где-то 10 лет мы занимались строительством. We were building a church over the course of 10 years. 7 лет назад мы начали служить литургию, конечно. 7 years ago we started to serve liturgy finally. И 7 лет назад Господь стал стучаться в нашу дверь, Господь стал стучаться. Много того. The Lord started knocking at our doors 7 years ago. К нам стали приходить алкоголики. We had some alcoholics start to show up, Наркоманы, and drug users, сироты orphans, и ментальные инвалиды. and mentally ill. People with disabilities. Right. Поэтому сегодня у нас на приходе начинает, да, вокруг храма сложилась община. And we have a kind of a community around, that's come together around our parish. Потихоньку все больше народу приезжает, жить около храма. Little by little, more people have come to live around the church, next to the church. Часть людей выезжает из городов. Some people come from cities. В городах у нас жизнь очень такая тяжелая. The city life is difficult, Особенно в Москве. especially in Moscow. Это
не город для жизни, It's not a city for living, это город для работы, it's для a city денег, for working and making money, и никто там не убирает мусор. and nobody picks up the trash. Вот. Поэтому, ну, я два слова о себе расскажу. Okay, I'm going to tell you a couple of things about myself. Я родился и вырос в Москве. I was born and grew up in Moscow. Закончил там школу английскую. I finished the English language school, graduated. That's why I can speak English a little bit. Because it was 40 years ago. В 1989 году In 1988, мы уехали в Москву we moved away from Moscow. вместе с семьей My family. и решили жить не в городе, а попробовать жить в деревне. We're going to try to live in the country, in the village. Часть людей в это время уезжала за границу. This was a time when people were leaving Russia. Это были эмигранты. Immigrants. А часть людей в России решила жить внутри России, это были иммигранты. And there were immigrants, people who decided to live in the provincial Russia. Ну, через несколько лет мы поселились в селе Давыдово, Ярославской области. And a few years later, we settled in the village of Davidova in the Yaroslav governorship or state. И когда, наконец, мы начали реставрировать храм, When we started to restore the church there, образовали общину, православную общину, and Orthodox community started to take shape there. мы окончательно поняли, зачем Господь нас увел в Москву. And we finally came to understand why the Lord led us away from Moscow, brought us out of Moscow. Но с тех пор мы занимаемся храмом So we're still working on the church to this day и социальной работой. in our social ministry. Сегодня у нас существует интернат детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. So we have A shelter for an orphan. like a shelter Orphanage. No, shelter. More of a shelter. for children who come under hard times, need a hand with them. Вот, и одно из основных направлений нашей работы One of the main directions of our work это работа с людьми с ограниченными возможностями. is coordinating with Ну, летом мы делали для них лагеря. we camps for them during the summer. Главная задача этих лагерей не лечение, а социализация. The purpose of the camps are not to cure, but to socialize the attendees. Ну, дело в том, что инвалиды, ментальные инвалиды в России чувствуют себя очень плохо. Yeah, people with mental disabilities in Russia feel have a hard time. И для кого не секрет, что при коммунистах в России отношение к человеку было неодухотворено. Yeah. Ну, Okay. There, it's no secret that under communism, the relationship to the human being Was like more materialistic, Yeah, not a right, not very spiritual spiritual. being. very less. Spiritless. Сегодня еще не появилось новое отношение к человеку. Now there's a new approach to the human being, your fellow man, Хотя в России сегодня очень много изменений. and there have been a lot of changes in Russia. И в последней степени благодаря русской православной церкви. And
especially thanks to the Russian Orthodox Church. Хотя русской православной церкви сегодня критически не хватает людей. But there is still a severe personnel deficit in the Russian Orthodox Church, Специалистов и профессионалов. specialists and professionals. Ну, если кто не знает, Someone here doesn't know that. я хочу просто всем сказать, что никогда за Христа, за всю историю христианства не убивали столько народу, сколько в России на протяжении 20-30 лет после советской власти. So nowhere in the history of Christianity were there more people killed who died for Christ than during the first 20-30 years after communism. Всего за 5 лет после революции In the first 5 years after the revolution, было убито 60 тысяч священников. 60,000 priests were killed. Вообще же погибли за Христа 200 тысяч священников. And altogether 20,000 priests were killed. 200,000. И более миллиона человек исповедовали Христа и погибли за него. And more than 1 million people were Christians were killed. Ну, мы понимаем, что это событие не случайное в истории России, This wasn't accidental in the history of Russia, потому что в России был духовный кризис перед революцией очень сильный. because there was a severe spiritual crisis in Russia that was happening before the revolution. Среди, как сейчас говорят, политической элиты Among what's now called the political elite, было непопулярно ходить в храм, it was not fashionable or popular to go to church, более того, это считалось дурным вкусом. and it was kind of a mauvais ton or bad form. Чем-то несовременным духом. Yeah, it wasn't contemporary and it was a silly activity. Ну, в результате этого Россия получила революцию. And because of that, Russia got the revolution. Основная цель которой была не смена власти, And the main goal of which was not to replace the form of government. не борьба за власть каких-то людей, It wasn't certain people in their power, а совершенно явно, очевидно для всех, very clear to everyone, так сказать, дьявольское дело на земле.